Hello guys, welcome back. So guys, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್. ಸೊ ಬೆಡ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 5 ಫೀಟ್ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಬೆಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಂತ್ 6 feet and 6 inches. 6 inches for backrest, 5 feet and so simple. 6 inches backrest. So next, like side table, 1.5 feet double the 1.6 inch, weight 6 inch, 1 weight 6. Select that. This replacement custom package ಬರುತ್ತೆ. Then select copy it. Okay. So mid backrest and side table ready. So next, on the let's just show ಮಾಡಕ್ಕೆ steering ಎರಡು line. So next select and group. So bed ready ಆಯ್ತು. So copy ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. Yeah. So your dimension check ಮಾಡಿ. Then 5 feet. Then 6 feet. Backrest 6 inch. Side table. Elements. So let's deliver down in inputs. So then select one given. So we did previous inches versus next for which is table. Cell one. Select what the best point of this. So then next word standard again 6 feet per time and then content seat 6 feet is select group, select
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 6 ಇದೆ and ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Insert and select. So select. So the current set of filter. So this but here is the better state table and water present. So next class ಅಲ್ಲಿ kitchen ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ furniture set ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Thank you.